Okay, what is the program? Student groups. This program in TCS 2022. What is the input format means? Total number of students in a class. That means you can take the number of students. Output format is print students in group wise. That means accept total number of participants in a class. A group of 4 divisions has to be created from registered participants. అంటే 4 ఒక నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ తీసుకున్న స్టూడెంట్స్ని 4 టీమ్స్ కింద డివైడ్ చేయమన్నాడు. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టిసిపెంట్స్ మస్ట్ బి greater than or equals to 100 and less than or equal to 200. If number of students entered by the user less than 100 or greater than 200, invalid input. In case 100 to 200 ఉన్నప్పుడు మాత్రమే డివైడ్ చేయాలి. 4 టీమ్స్ కింద డివైడ్ చేయాలి. That's why I want to write this program using Python. First, I want to take number of students. N equals to int of input of. After that, you can check if n greater than, n less than 100 or n greater than 200. Let n greater than or equals to 100 and n less than or equals to 200. అయితే మాత్రమే మనం టీమ్స్ కింద డివైడ్ చేయమన్నాడు. అంటే ఎన్ని టీమ్స్ కింద డివైడ్ చేయాలి? 4 టీమ్స్. n/4 హోల్ నెంబర్ డివిజనే జరగాలి. ఎన్ని టైమ్స్ ప్రింట్ చేయాలి? 4 టైమ్స్ ప్రింట్ చేయాలి. r, r. ఓకే, లైన్ బై లైన్ వచ్చింది కాబట్టి SCP ఈక్వల్స్ టు \n. ఎల్స్ వాడు ఏం ప్రింట్ చేయమన్నాడు? ఇన్వాలిడ్ ఇన్పుట్, capital letters. Okay, if you run this one, okay, some test cases failed. What is the problem? 126 అని ఇచ్చున్నాడు. 126 అంటే 126/4 31 వస్తుంది. 31 into 4 అంటే 124 అవుతాయి. అంటే ఇంకా రిమైనింగ్ 2 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. మనకేమొచ్చింది? 431 వచ్చింది. బట్ వాడికి అవుట్పుట్లో ఏమొచ్చింది? 31, 31, 31 అండ్ 33. రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి లాస్ట్ గ్రూప్కి యాడ్ చేస్తున్నాడు. హౌ టు ఫైండ్ ద రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్? ప్లస్ n మాడ్యులస్ 4. ఇప్పుడు n మాడ్యులస్ 4 అంటే 100 ఉందనుకోండి, 100 మాడ్యులస్ 4 అంటే 0 వస్తుంది. ఇన్ కేస్ 102 ఉందనుకోండి, 102 మాడ్యులస్ 4 అంటే 2 వస్తుంది. ఆ రిమైండర్ ఏది ఉందో అది వచ్చి లాస్ట్ బ్యాచ్కి యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. 100% ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. ఓకే.